पर जाए करथिला so we start with 46 number question. So this is the question. Okay, पढ़ी दियो. I'll give you 20 seconds. Okay, so which of the following are included in DPSP of Constitution of India? DPSP हमें जाने Uniform Civil Code of Citizen, Article 44, separation of judiciary from executive, Article 50, protection of monuments of national importance, it भी हम जाने Article 49, okay. So, जन देखिए इटे Article 44, Uniform Civil Code, okay. Separation of judiciary from executive, Article 50, protection of monuments, places of objects and national importance, okay. Article 49. So, answer is D 1, 2, 3. Alright. तो DPSP पचार DPSP टी देखी दबो. अरे तो static part तमें जानी थी वो. It is in part 4. Part 4 of Constitution, Article 36 to 51. 36 to 51, these are your DPSP. Okay. So now comes the next question. 20 seconds. Philosophical postulates of Constitution of India. पचासी. Okay. तो philosophical postulates जोटा हमें comparatively देखिवा कौन कौन ऑप्शन अछि. नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट 1928. एटा हमर जेतले लॉर्ड बिकन हेड चैलेंज करथले इंडियन मानु को जे तमे ओडे निज कॉन्स्टिट्यूशन निजे तयारी करो. जेतले साइमन कमिशन पे आस्थले तो ए रिपोर्ट टा that was in report in 1928. This was not the this is not related to the constitution as it is in present day. Okay. Objective resolution of Pandit Nehru in 1947. So this is the answer. तो आमर प्रिलिम आमर लक्ष्मीकांत रे प्रियम्बल रे भी तमे देखिथिबो तमर प्रियम्बल the preamble जो गुडा ideas अच्छी justice, liberty, equality, fraternity, much of it has been derived from the Nehru report of 1947. Okay, the objective resolution of Pandit Nehru. So this is the answer. So a preamble रे philosophical postulates of constitution अच्छी. Okay, so doctrine of harmonious construction Supreme Court जोटा देइची, that is जतबडे दीटा constitutional provisions रे किछि conflict देखा जीवो, then we will refer to the preamble. Okay. Preamble will guide us to determine what the exact meaning is. Okay, so preamble also contains the philosophical postulates. Okay, so B will be the answer. Okay, अलगा option जेमती Mahatma Gandhi's article independence in young India 1922. Okay, तो एक specific article पे पढ़ी की मने रखिवा not possible. A Congress resolution for complete independence of 1929. Okay, so this is talking about the Purna Swaraj resolution. Okay, Purna Swaraj resolution held in the Lahore session. Lahore session of Congress in 1929. तो एथिरे constitution ऊपर किछि नथिला ता देरे माने philosophical basis of constitution ए basis रे किछि नथला एथिरे खाली दिया तला जे हां we need complete independence. Okay, तो ऑप्शन ए चिंते नेहरू रिपोर्ट देछि, नेहरू रिपोर्ट ऊपर टिके देख दवा. Okay, Nehru report, it was authored by Motilal Nehru. Okay, he was the father of Jawaharlal Nehru. Okay, तो टिके context देखि दवा. Simon Commission appointed ହେଇଥିଲା to review the Government of India Act 1919. Okay, to propose the constitutional reforms. All right. So 1925 Lord Birkenhead, the Secretary of State for India, okay, he challenged the Indians that you cannot create a constitution for yourself. That's why British is governing you for your welfare only. Okay.
So Indians accepted that challenge and they framed their own constitution. Okay, LKIG, let them produce a constitution which carries behind it a fair measure of general agreement among the people of India. Okay, so he was convinced that people of India will fight among themselves; they can never unite to frame a constitution. Okay, so this was the challenge by Lord Birkenhead. So answering to that challenge, in December 1927, Madras session of Congress दीटा मेजर डिसीजन निया हला ओके फर्स्ट तो साइमन कमिशन को बॉयकॉट करा जिवो आ गोटे सेकंड गोटे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बसिबो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बसिबो तार ऑब्जेक्टिव होची टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया रेस्पोंडिंग टू द बिरकेनहेड चैलेंज ओके तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रे ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सिख सेंट्रल लीग ओके बहुत गुडे पार्टीज ऑल इंडिया ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ओके ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जोटा कि देखुछ एठी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सब बहुत गुडे पार्टीज आसी की गोटे कॉन्फ्रेंस कले ता हमें कॉन्स्टिट्यूशन करबा निज पई ओके तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रो गोटे कमिटी तयारी कला तांकर निजर गोटे ड्राफ्टिंग कमिटी तयारी हला ओके ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रो तो से ड्राफ्टिंग कमिटी रो से ड्राफ्टिंग कमिटी रो गोटे ड्राफ्टिंग कमिटी तयारी हला ऑफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से कमिटी रो चेयरमैन होचते मोतीलाल नेहरू अदर मेंबर्स भी थे जेमती सुभाष चंद्र बोस टीवी सप्रू ओके आनी बेसेंट then later joined okay सेठी as कमिटी रो सेक्रेटरी थिले जवाहरलाल नेहरू okay chairman होतले मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू became the secretary the the committee submitted its report to all parties conference in 1929 okay so टिके देखि तो ए कमिटी रो किछि फीचर थिला जहा भी जोटा कि से कॉन्स्टिट्यूशन निजर तयारी करले so it this committee wanted dominion status for India within the British Commonwealth and a federal government with strong centralizing, strong center. Okay, so these are the major features. Okay, so आउ किछि भी अलग अलग फीचर थिला नोटेबल फीचर्स गोटे फंडामेंटल राइट सेक्शन थला okay right to bear arms freedom of conscience profession propagation of religion out good most remarkable provision was the right to free and elementary education this was a feature of the Nehru report okay and the Nehru report introduced parliamentary system of government with universal adult suffrage a commoner question upare report proposed reservation for Muslims in legislatures however it was restricted to only those constituencies where Muslims were in minority not in all every constituency. So there is no mention again. There is no mention of separate electorates for Muslims. Okay. So these all were features of the Nehru report. Nehru report रे से माने constitution तैयारी कले. The constitution रे ये किसी feature थिला. Okay. So this was our question. Let us move to the next question. Okay. So I'll give you 20 seconds. Okay. So which of the following was not a member of SRC, State Reorganization Commission? Okay. So Potti Sri Ramalu, এটা ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତର ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଓକେ ତ ଦେଖ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କମିଶନ ଉପରେ ଦେଖିଦବା ଓକେ ତ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପରେ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ଷ୍ଟେଟ୍ସ କୁ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ଷ୍ଟେଟ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡା ମୁଭମେଣ୍ଟସ ହେଇଥିଲା ତ ସେଥିରେ ତ ବିକଜ ଅଫ ଦୋଜ ମୁଭମେଣ୍ଟସ Andhra was the first state created on linguistic basis. Okay, Andhra Pradesh was created on linguistic basis. Okay, so when was Andhra Pradesh created? In October 1953. तो अक्टोबर 1953 रे आंध्र प्रदेश जेतले क्रिएशन हला तो ता परे बहुत गुटे मूवमेंट्स हला जे जेतो आंध्र प्रदेश लिंग्विस्टिक बेसिस रे क्रिएट कराई छि अलगा भी स्टेट करा जाऊ लिंग्विस्टिक बेसिस रे ओके तो रेस्पोंडिंग टू दोस मूवमेंट्स इंडियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड इन डिसेंबर 1953 ए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ओके so this is the date of SRC state reorganization commission 1953 December established hela 3-member committee under chairmanship of Fazal Ali okay to re-examine this whole question
अलगा दी जन मेंबर थे तार के एम पानिकर और एच एन कुंजरू ओके इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन सेप्टेंबर 1955 एंड द language formula was broadly accepted in its report okay so Fazal Ali Justice Fazal Ali he was the chairman it देखिए एटी जेमती अछि he was the chairman of SRC he was the chairman of SRC and there were two other members KM Panikar and Hridayanath Kunjru SN Kunjru तो टिके ऑप्शन ऊपर देख देवा about Justice Fazal Ali so he was the governor governor of uh, Assam and Odisha ओडिशा रा गवर्नरशिप केबे हला तमरो 1952 रो 54 भितर ओके 1952 रो 54 फजल अली वाज द third governor of Odisha all right so he was the third governor of Odisha again he was a Supreme Court judge Justice Fazal Ali he was a Supreme Court judge and he was also the Chief Justice of Patna High Court okay Chief Justice of Patna High Court plus Supreme Court judge 46 जामाल ऊपर हम देखिवा about KM Panikar KM Panikar was a Marxist historian okay historian Marxist historian and he was also the first Indian ambassador to China first Indian ambassador to China have Hridayanath Kunjru HN Kunjru okay ताको ऊपर देख लिख दवा he was the he was the member of Constituent Assembly okay and he was a parliamentarian he was the first chief national commissioner of Bharat Scouts and Guides okay so he was a तुम एति की जानो खाली he was one of the founding fathers of NCC National Cadet Corps जोटा कि हमें आज एनसीसी कहूचे so earlier it was called Bharat Scouts and Guides Bharat Scout and Guides okay and he was its first chief national commissioner right so this is about HN Kunjru he was also a constituent assembly member one of the founding constituent assembly member founding fathers of NCC first chief commissioner of Bharat Scout and Guides okay these are about HN Kunjru, KM Panikar, Marxist historian. Okay, a Pottisri Ramalu. Okay, so he is credited for creation of Andhra Pradesh. Okay, so so he was the founding father of Andhra. Founding father of Andhra state. He is also called Amarjidi. Andhra Pradesh ରେ ତାଙ୍କୁ ଅମରଜୀବୀ କୁହାଯାଏ okay so he died of hunger strike for Andhra creation okay he died of hunger strike for creation of Andhra Pradesh in 1952 1952 December okay 1952 December से he died of hunger strike then in October 1953 Andhra Pradesh was created okay so this was all about the options okay so let us move to the next question so basic question I'll give you 20 seconds okay yes so under article 368 parliament has no power to repeal fundamental rights okay so option is D option D okay so question पचार parliament has no power to repeal एटा amendment भी कुआ जानी एकाथर repeal पचार okay so which of the following statements is correct so fundamental rights are enshrined in part 3 of constitution so
तो पार्ट 3 रे थाउ किछ असुविधा नै फंडामेंटल राइट्स कैन आल्सो बी अमेंडेड सो दिस इज नॉट एन एक्चुअल कॉज because fundamental rights are human rights so fundamental rights do have certain provisions of human rights but just like right to speech and expression right to movement okay but this is not the cause okay of why parliament cannot repeal okay and transcendental rights तो ट्रांसेंडेंटल राइट्स सेमती किसी नाही तो ट्रांसेंडेंटल राइट्स जोटा कि माने तुम जदि डिफाइन करिया चाहिबो व्हाट आर ट्रांसेंडेंटल राइट्स the rights that are available to everyone okay rights that are available to everyone transcendental माने सही है माने beyond borders and boundaries okay available to everyone beyond boundaries beyond citizenship beyond nationality so human rights are a type of transcendental rights okay human rights are those rights that is available to every individual because they are human तो सेमती किसी condition नहीं तो because if you are a human you are entitled to human rights okay so similarly transcendental rights human rights are a type of transcendental rights okay so these two are not the options but a basic structure this is the correct option okay तो यार concept direct तुम लक्ष्मीकांत रे अछि okay basic structure of constitution जोटा कि लक्ष्मीकांत रे चैप्टर अछि तो तार गोटे basic structure केमिति इवॉल्व हैला तार गोटे सीक्वेंस ऑफ केसेस अछि सुप्रीम कोर्ट केसेस सो तमर एग्जाम रे पचार दिए तो को केस पर कोन केस आसला तो तमे सिक्वेंशियली मन रखि दबो सेटा दैट इज आस्क्ड इन मेंस आल्सो दैट विल हेल्प यू इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस ओके तो फर्स्ट 1951 रे शंकरी प्रसाद केस रे फर्स्ट अमेंडमेंट ओके फर्स्ट अमेंडमेंट जो थरे की राइट टू प्रॉपर्टी वाज कॉन्फिस्केटेड दैट वाज चैलेंज्ड ओके फर्स्ट शंकरी प्रसाद केस रे चैलेंज करा गला ओके तो शंकरी प्रसाद केस रे चैलेंज करा गला ओके तो सुप्रीम कोर्ट कहला जे पार्लियामेंट has the power to amend the constitution under article 368 okay and this power to amend also includes fundamental rights okay शंकरी प्रसाद केस रे कहला जे फंडामेंटल राइट्स अमेंड करी हबो ओके सेकंड केस गोलकनाथ केस okay so this is the first case then the goloknath case in 1967 okay supreme court reversed its earlier stand and said that fundamental rights are transcendental and immutable okay fundamental rights को कहीं सब बेले वैलिड रहइबो केबे भी ताको पार्लियामेंट cannot abridge the fundamental rights okay so constitutional amendment through the parliament cannot amend the fundamental rights okay so the goloknath case was the second case जोटे कि सुप्रीम कोर्ट निजर पोजीशन को रिवर्स कर देला जे फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम ओके देन पार्लियामेंट रिएक्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट केस इन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन गोलकनाथ केस इन द 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 ओके 1971 रे सी कोन कला आर्टिकल 13 ऑफ 368 को अमेंड कला एंड डिक्लेयर दैट पार्लियामेंट कैन abridge or take away any fundamental right under article 368 okay तो तो 24th amendment रे चैलेंज कला गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट रे जजमेंट को चैलेंज कला देन सुप्रीम कोर्ट इन द केशवानंद भारती केस इन 1973 ओके सो एटा 1 2 एटा गवर्नमेंट रो स्टैंड दिस इज द थर्ड स्टेप okay then comes the fourth step the kesavananda bharati case 1973 okay so here supreme court overruled its goloknath judgment okay supreme court कहला जे 24th constitutional amendment is valid parliament has the power to amend fundamental rights but supreme court invented the doctrine of basic structure where supreme court said that parliament has the power to amend fundamental rights but uh, cannot enact any such amendment that will alter the basic structure of the constitution okay that will alter the basic structure of constitution parliament so fundamental rights are also a part of basic structure तो मन इच्छा अमेंड कर परिबन तो केशवानंद केस रे हम जानले पार्लियामेंट कैन अमेंड बट मन इच्छा अमेंड कर परिबन क्वेश्चन पचारची रिपील parliament has no power to repeal fundamental rights okay because of the basic structure all right तो तापर भी जे किछि किछि केस अछि जोटा हम मन रखिया पड़िबो ओके तो इंदिरा गांधी तार केशवानंद भारती केस गला तापर इंदिरा गांधी केस 1975 ओके 39th अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करा गला कोर्ट रे ओके सो 39th अमेंडमेंट कोन छिला that the election disputes involving prime minister and speaker of lok sabha is outside the jurisdiction of courts okay supreme court again said that this election disputes are part of basic structure so government cannot do this okay then 42nd amendment act asla
ओके सेथरे भी कहला देयर इज नो लिमिटेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट ओके तो एटा गवर्नमेंट कहला जे देयर इज नो लिमिटेशन ओके तो तापर सुप्रीम कोर्ट फाइनली मिनर्वा मिल्स केस रे कहला जे कॉन्स्टिट्यूशन रे the the constitution has conferred a limited amending power to parliament okay so the parliament cannot enlarge this limited power into an absolute power all right minerva mills case re phuni again basic structure doctrine ko validate kara gala again basic structure doctrine was validated in the woman rao case okay so ए case wada tame मन रख दो okay first Chakri Prasad case, Goloknath case, then 24th Amendment, then Kesavananda Bharati case, then the 39th Amendment, okay, then the 42nd Amendment, then the Minerva Mills case, then the Woman Rao case. Okay, so this sequence of cases is important. Okay, so let us move to the next question. Okay, which of the following is not an element of secular state in India? Okay, secular state of India. The Indian secularism upare not an element. Okay, not an element पचारची. Okay. So, civic equality. Okay, so this is a feature characteristic of secular state. Taxation on religious property. The religious property पर तमे tax पकाउछ. So, इटा तो secularism रा part नुहो. Okay, freedom of religion. This is a part of secular state. No religious education by the state. Okay, separation of state from religious affairs. This is also part of secular feature. Okay, so answer will be B. Freedom of taxation. Pacharchi, which of the following is not an element of secular state? All right. So taxation is not an element of secular state. Okay. तो क्या देखी दवा civic equality तमे जानछो government is government को instruction दिया है under article 44 to bring a uniform civil code. Okay. Article 44 रे civil equality को promote करा जाउची taxation on religious property. Okay. So fundamental right रे article 27 रे freedom to pay tax for promotion of any particular religion. Okay. So you cannot be taxed to promote a particular religion. Okay. तो टिके देखि दबो this is freedom to payment of taxes. This is not about fee. Okay. Government कौन से religious institution रे you can be तुमको गोटे फी मगा जाई पारिबो किनो तुमको टैक्स नहीं पारिबोनी केमिति देखो सपोज तमे सपोज मंदिर को जाइछो सपोज जगन्नाथ टेम्पल जाइछो जगन्नाथ टेम्पल रे तुमको माने लोक मानकर कन्वीनियंस पई सपोज पूजा करिया पई लोकन को किछि गोटे रेट निया होची दीप पई फूल पई घियो पई किछि रेट निया होची सो दैट इज नॉट अ टैक्स दैट इज अ फी फी माने यू आर पेइंग समथिंग टू गेट अ सर्विस इन रिटर्न ऑलराइट तो जेमती सपोज श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी ओके तार तार किछि तार जेमती किछि किछि लोक मानक कन्वीनियंस पई से किछि जदी फी इंपोज करिवो लोक मानक ऊपर सो दैट इज अलाउड फी इज अलाउड टैक्स इज नॉट अलाउड टैक्स माने तुमटू पैसा निया गला सेटा इमिडिएटली तुमको किछि बेनिफिट दिया जीवनी सेटा मे बी परे अलगा किछि काम रे यूज करा जीवो तुमको इमिडिएटली किछि बेनिफिट मिलिबोनी ओके दैट इज नॉट अलाउड इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ओके so article 27 रे गोटे दीरा केस देख दबो श्री जगन्नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा the court upheld that fee imposed okay fees are allowed but taxes are not allowed all right सेमती okay तो अलगा भी केस अछि but these are not important okay तो तमे बुझो सेटा जे fee is all allowed tax is not allowed okay under article 27 similarly article 28 रे 28 रे डायरेक्ट मेंशन करा अछि freedom to attend a religious instruction or religious worship in certain education institution एटी फर्स्ट आर्टिकल लिखा है no religious instruction shall be provided in any education institution maintained out of state funds okay तो option D no religious education in any institution that is maintained by state funds okay so that is a feature of secularism okay तो जेबे भी तमरो सेकुलरिज्म रो क्वेश्चन आसीबो तो तम गोटे मेंस रे भी तमरो गोटे डायग्राम कर परियो ओके एंती गोटे देखो तुम गोटे एंती डायग्राम कर परियो
एठी रिलीजन रिलीजन स्टेट एंड इंडिविजुअल रिलीजन और स्टेट और इंडिविजुअल भितर रिलेशन को सेकुलरिज्म डिफाइन करे ओके तो इन सेकुलरिज्म तो देखो एठी तीनटा एंड रे तीनटा जिंस लिखाई छी तो तमे ए एंड स्टेट लिखाई छी तो एई पटे पुनी स्टेट लिखियो एई पटे पुनी एठी रिलीजन लिखाई छी एई पीक रे तो या एडजेसेंट साइड रे तमे रिलीजन लिखियो ओके जेंति एपटे स्टेट लिखाई छी तो एठी स्टेट एठी रिलीजन लिखाई छी तो एठी एई पटेटा रिलीजन ओके तो ये पटेटा तमे इंडिविजुअल लिखियो बट लीव इट फॉर नाउ आई विल एक्सप्लेन ओके तो इंडिविजुअल और रिलीजन भितर स्टेट रो कोनोसी रोल नाही इंडिविजुअल और स्टेट भितर रिलीजन रो कोनोसी रोल नाही ऑलराइट सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेकुलरिज्म आउ रिलीजन और स्टेट भितर तमर देखो तमर रिलीजन और स्टेट भितर हाउ द स्टेट एंड रिलीजन आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर according to that we will define positive secularism or negative secularism okay so this is a difference between India and western countries they follow the negative concept of secularism India a positive concept okay so negative concept kon negative what is negative concept of secularism okay so it is neutrality or indifference न्यूट्रालिटी और इंडिफरेंस सो स्टेट रो कोनोसी संपर्क ही नाही रिलीजन संगे तो जोटी स्टेट अछि ता रिलीजन सारे किछि ही संपर्क नाही ओके दिस इज द नेगेटिव कांसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म दिस इज ए वेस्टर्न कांसेप्ट ओके फ्रांस हो अमेरिका हो दिस इज द वेस्टर्न कांसेप्ट इंडिया रे पॉजिटिव कांसेप्ट इंडिया रे पॉजिटिव कांसेप्ट कोन ओके सो state will have principal distance okay principal equidistance okay principal equidistance between religions okay so कौनसी religion को state favor करिवो नाही जदि favor करिवो संबो religion को equally favor करिवो फॉर एग्जांपल मुस्लिम ट्रैवलर मान को जीवा पई स्टेट हज सब्सिडी किछि दिए ओके जेमति तमरा रथ यात्रा बेले श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन तैयारी हेजी एसजेटीए will regulate the conduct of rath yatra okay so government is conducting the religion of both hindus and muslims also okay so equidistance तो कौन से रिलीजन को फेवर करूनी कि कौन सी रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट करूनी स्टेट और रिलीजन भितर प्रिंसिपल इक्विडिस्टेंस ओके तो दैट इज द पॉजिटिव कांसेप्ट तो पॉजिटिव वर्ड कोन पई कहै छी स्टेट कोन कोन करिवो स्टेट इक्वल डिस्टेंस रखिवो नेगेटिव कांसेप्ट कहीं कहला गला स्टेट किछि करिवो ही नै ओके तो नेगेटिव रिलीजन और स्टेट संगे किछि संपर्क ही नै दिस इज द नेगेटिव कांसेप्ट ऑलराइट तो ए डायग्राम ता तमे मेंस आंसर राइटिंग रे कर परिवो गोटा ट्रायंगल कर दबो रिलीजन स्टेट इंडिविजुअल तो रिलीजन अपोजिट साइड रे एठी रिलीजन लिख दबो स्टेट अपोजिट साइड रे एठी स्टेट लिख दबो एई पार्ट ता फांका रखिवो एठी एक्सप्लेन कर दबो व्हाट इज पॉजिटिव कांसेप्ट एंड नेगेटिव कांसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म ऑलराइट so this is all about secular state okay now let's come to the next question okay take 20 seconds okay so relatively easy question but देखो OPC I don't know why OPC has given the wrong answer okay OPC has given this as the answer okay so which of the following act introduced bicameral legislature at central level in India okay so the actual answer is government sorry sir. Central level okay okay so OPC has given the right answer okay okay sorry I'm sorry OPC has given the right answer okay so government of India act 1919 okay this introduced bicameralism in the central legislature of government of India act 1935
ଏଇଥିରେ bicameralism was introduced in provincial level. Okay. So ଦେଖ OPSC ଏଇଟାକୁ answer ଦେଇନି. So ଏଇଟା ମୁଁ answer ଦେଇଛି. Okay. Sorry. OPSC has given this is the answer. Okay. But this is not the answer. Okay. Answer is this. This is the correct answer. The Government of India Act 1935 रे bicameralism was introduced in the provinces. Okay. So 6 of the 11 provinces of British India got bicameral legislatures. Okay. जोटा कि तमरा Bombay legislature of Bombay, Bengal, Madras, Bihar, Assam, and United Provinces. Okay. So each hot 6 of the 11 provinces they got their bicameral legislature in Government of India Act 1935. But in Government of India Act 1919, the central level bicameral legislature was introduced for the first time. Okay. So OPC has given this answer is wrong, and again OPC has not dropped this question. Okay. So OPC has given wrong answer. Alright. So this is a easy question, but the wrong answer easy. Okay. So let us move to the next question. तो एक क्वेश्चन टा किसी माने परिवार नहीं. ओके. तो एथरे पचरा हिची who said all communalism is harmful, logic of minority communalism is separatism, and majority communalism culminates into fascism. Okay. तो कौन कहैछि communalism is always harmful. Okay. जेतबेला minority communalism करा जिवो तो minority people will form their own separate area. Okay. Will stay separate. Minorities will stay separate. Okay. Now majority communalism, when majority communalism, this is majoritarianism. This is majoritarianism. Okay. Majoritarianism means it ultimately culminates into fascism. What is fascism? So one idea is applicable to everyone. Okay. तो आउ कहार किसी कथा सुना जीवनी गोटा ही आइडिया सबुठी applicable हबो majority ऊपर भी minority ऊपर भी आउ because majority are in more numbers their idea is most likely to prevail over the minority communities. So minority communalism will lead to appeasement of minority, and it will lead to their, and they will never mingle with the majority, and they will never mingle, minority will never mingle with the majority, and again in majority communalism, okay, the majority will rule over minority. So both are wrong. Okay. So eta Bipin Chandra କହିଥିଲେ. Bipin Chandra. Okay. So you have raised a hand. So କିଛି ଯଦି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କହିପାରିବେ. Sir, minority communalism ଟା ଆଉଥରେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ. Okay. Minority communalism ମାନେ appeasement of one community. Okay. What is communalism? It is appeasement of one community. So appeasement of one community माने तमे एरा दी प्रकार हे परियो majority communalism minority communalism. Minority communalism means you will appease one community. जदि गोटे community को appease करा होची तो सेमाने केबे फायदा देखिबेन जे आमे majority संगे काहे की मिसिबु. Okay, they will always try to maintain their status quo. Okay. So because appeasement होची माने they are getting some more benefits. Okay, special benefits. तो सेमाने केबे they have no incentive to join with the majority. Similarly, majority communalism means appeasement of the majority. Majority को जब appease करा होची, they will never care for the special needs of the minority. Okay, so if they will never consider the special needs of the minority, then सबବେଳେ गोटा ही रूल हबो समस्त मानक पई. So that is the essential characteristic of fascism. फासिज्म जेमती हिटलर और मुसोलिनी रो हिस्ट्री रे पढिथिबो. सो दे समाने कहले जेमती गोटाई रेस रहिबो, वी आर द सुपीरियर रेस, हमर गोटाई रेस रहिबो, हमर गोटाई रिलीजन रहिबो, हमर ए आइडियोलॉजी ही समस्त फॉलो करिबो. ओके. सो दैट विल लीड टू फासिज्म. तो ए दिटा जिंस गोटे होची माइनॉरिटी कम्युनालिज्म, मेजॉरिटी कम्युनालिज्म. ओके. अपीसमेंट ऑफ एनीवन माइनॉरिटी और majority will lead to a bad ending. So that is the idea of this
statement. All right. So I guess I have explained. Okay. So एटा हला minority और majority communalism. Okay. So देखो इठी जहाँ भी option देइची. So these are all scholars of political science. These are all scholars of political science or sociology. Okay. So ତମେ either ଏଟା ଜାଣିଛ ତ ଜାଣିଛ ନହେଲେ ଜାଣିନ ଯଦି ତମେ କିଛି କରିପାରିବନି ଏଥିରେ. Okay. ତ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଟା ଦେଇଛି ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର କେହି ନାହାନ୍ତି. Okay. Bipan Chandra. This is missed by most of the people. Okay. So Bipan Chandra ତାଙ୍କର ବହି History of Modern India ଏଟା NCERT ରେ ବି ଆମର ପଢାଯାଏ. Okay. So Bipan Chandra he was a historian. Okay. Just a second. Historian. He is a Marxist historian. Okay. He was a Marxist historian. And again, if you read his book, ତାଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ communalism, regionalism, regionalism ଏଇ ଉପରେ ତାଙ୍କର secularism ୟା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏନସିଆରଟି ବହିରେ ଏଇ ସବୁ ଟପିକ ଗୁଡା ତାଙ୍କର ମେନ୍ସ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ରୁ ବହୁତ ଭଲ କି ଲେଖା ହେଇଛି. ଓକେ. So I suggest you ତମେ ଏଇ ବିପନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବୁକ୍ ରେ ଏଇ କମ୍ୟୁନାଲିଜିମ୍ ରିଜନାଲିଜିମ୍ ସେକୁଲାରିଜିମ୍ ଏଗୁଡା ଟିକେ ପଢିଦବ. ମେନ୍ସ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ରୁ ଭଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ତମକୁ ଆସିପାରିବ. ଓକେ. Zoya Hassan, she was she is an academic and political scientist. She is a JNU professor. Okay. Bhikkhu Parekh is a political scientist. Again, he is a Labour Party member of House of Lords. Okay. House of British got a politician, Labour Party ru, and he is he has given his theory of multicultural society. Okay. तो एटा पॉलिटिकल साइंस रो एटा सब स्पेसिफिक स्कॉलर एमान सब तो एटा जानिथिले करि परिबो नहले करि परिबोनी. ओके. एंड अगेन प्लीज नोट दिस इज विपिन चंद्र नॉट विपिन चंद्र. ओके. So I think you have understood the minority and majority communalism. Okay. So appeasement of any community is bad. You have to take into consideration the specific needs of both sides to govern a country where both sides are living. All right. So this was the question 52. Next, question 53. Take 20 seconds. Right. Yes. So Article 371 of Constitution provides special provision with respect to which states. So yes, answer is Maharashtra and Gujarat. So 371 out तापर 371A ରୁ 371J जाए तमरा 10टा provision अछि that is related to specific provision with respect to different states. Okay. जोटा कि specific provision for conservation of the social practices, customary law. Okay. ଯେମିତି social practice ହଉ customary law ହଉ କି administration of justice ହଉ କି tribal governance ହଉ କି equitable opportunity for education and employment of different states. Okay. So ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା article 371 এটা special provision ଯୋଉ ଦଉଛି it is under part 21. Okay. तो ये part ଟା ବି ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରି ଦିଏ ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ it is under part XXI 21. Okay. ତ ଦେଖିଦବ ଏଇଟା ବି ଦେଖିଦବ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଛି. It is 371 deals with special provision for Maharashtra and Gujarat development boards of certain regions. Okay. 371A with respect to Nagaland, protect religious and social practices, customary law and justice administration. 371B. Okay. With respect to Assam Legislative Assembly for tribal area governance. 371C hill areas of Manipur. Okay. D and E with respect to Andhra and Telangana. Okay. ସେମିତି ସିକିମ ମିଜୋରାମ ଅରୁଣାଚଳ you can go through this. Okay. କିଛି ଆଉ ଅଧିକାର ନାହିଁ. Okay. Article 371. So this is the next question. Okay.
तो पचारची which of the following is not a correct statement regarding unitary system. Unitary system माने तमरा गोटा ही गवर्नमेंट अछि तार किछि लोकल तार डिवीजन नाही लोकल गवर्नमेंट किछि नाही ओके सो in a unitary system there is one state one government absolutely true. There is a constitutional division of powers between central and local governments okay so answer eta habo because पचारची which of the following is not a correct statement okay so option B is the answer okay local bodies derive their power and autonomy from central government this is true also unitary system is particularly suited for a small country okay so this is also true okay तो देखियो यूनिटरी सिस्टम माने जेमती तुम कहिची यूनिटरी सिस्टम माने गोटा ही गवर्नमेंट रहिबो से ही रूल करिवो आ ता अंडर रे के माने ता बाद आ किसी गवर्नमेंट रहिबो नाही ओके so unitary government one state one government there is constitutional division of powers between central and local governments okay so this is a characteristic of federalism okay this is a characteristic of federalism India is a federal government so India रे भी a characteristic रहिबो okay local bodies derive power and authority from central government this is true but in a federal government local authorities they derive their power and authority from constitution okay and unitary system is suited for a small country okay so the small country तो जदि बेसी बहुत गुडे लोक रहिबे गवर्न करिया को that will be a problem so it is true unitary system is suited for a small country okay so जिन देखियो हमर इंडिया रे इंडिया इज a federal country इंडिया रो फेडरलिज्म रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन सब अछि इंडिया हैज 7 schedule okay India has 7 schedule and India has 7 schedule ର ତମର concurrent list state list union list power division करा ହେଇଛି okay India की जेमती जण जण constitutional expert जेमती कहैतले India is a federation with a centralizing tendency okay so this was said by Ivor Jennings okay or India is a quasi federal option 3 okay India is a quasi federal country this was said by Casey Hoyer okay तो एई पॉलिटिकल साइंटिस्ट मानकर जोटा कहिसेंती लक्ष्मीकांत रे भी अछि तो मेन आंसर राइटिंग रे एडा सब हेल्प करिवो फेडरलिज्म ऊपर लिखला बेलको ऑलराइट तो ऑप्शन 3 ओके आई विल एक्सप्लेन ओके जस्ट गोटे दिनस ओके पार्ट पार्ट 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स ओके regarding legislative and administrative matters okay तो constitution रे legislative relation article 245 ru 257 okay sorry article 255 to 263 so these provisions that constitution रा ही clearly mention करा ହେଇଛି legislative और administrative division of powers okay तो option 3 से या कहूची local bodies derive option 3 रे कोन कहूची okay sorry option okay option B से या कहूची there is a constitutional division of powers between union and central and local government okay option 3 କହିଛି local bodies derive their power and autonomy from central government okay जदि central government चाहिबो ताहाले local bodies मानको power दबो जदि central body न चाहिला से दबोनी तो एठी कोन इंडिकेट करा होची the central government is the supreme government okay state local governments are deriving their authority from the central government not from the constitution okay so this is a feature of unitary government okay this is a feature of unitary government so this is not the answer because not a correct question okay so this is a feature of unitary government so option C सेटा ही कहछि okay local body derive their authority from central government okay but option B कोन कहछि uh, local body derive their authority from constitution okay so option B will is not the correct statement okay so this is the option answer I think you have understood okay so if I not understood you can ask also otherwise we'll move to the next question article 263 okay okay so let us go to the next question this is the question take 20 seconds
Okay, 73rd amendment does not apply to the states of, okay, 73rd amendment of 1992. We know this is related to the Panchayat Raj institutions. All right. Option B, 1 to 4. Okay. So option B no, option C haba देखिए हमें. 73rd amendment is related to Panchayat Raj institution. और 74th amendment is related to urban local bodies. All right. 73rd amendment does not apply to the states of Nagaland, Mizoram, Kashmir, Meghalaya. Okay. तो बी ଦେଇଛ 1 to 4. ओके सो कॉमन सेंस टिके लगे दलो जे नॉर्थ ईस्ट रे केवल स्टेट्स अछंती नागालैंड मिजोराम मेघालय आर नॉर्थ ईस्ट. तो जम्मू एंड कश्मीर इज द ऑड वन आउट. तो ऑप्शन 3 हबनी तो 1 to 4 हबो एमती भाबिछ कि बट दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. ओके तर करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑल 4 1 2 3 4. ओके तो टिके देखि दवा. तो 73rd amendment पंचायत राज इंस्टीट्यूशन. ओके तो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी अणा हितला सब स्टेट्स मानक भाई. बट वी नो दैट शेड्यूल एरियाज अंडर आर्टिकल 2 244. ओके these are related to schedule areas जोटा कि 5th and 6th schedule states. ओके तो 5th schedule रे 10टा स्टेट अछंती आंध्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान. ओके दीज आर द 10 states in 5th schedule. ओके सेमती 6th schedule रे 4टा स्टेट अछि. आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. सॉरी सर बोला मिजोरम. मिजोरम यस. लेखिया ହେଇଥିଲା आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 6th schedule रे 4टा स्टेट अछि. ओके तो शेड्यूल एरिया रे कॉन्स्टिट्यूट पंचायत राज आनिया को हेले हमर आउट गोटे मन थियो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज. ओके 1996 एक्ट अणा गला. तो एटा डायरेक्ट 73rd अमेंडमेंट रो आसी नथला. ओके पेसा एक्ट अणा गला सेही थेरे तुमको एक्सटेंड करा गला शेड्यूल एरियाज को पंचायत राज इंस्टीट्यूशन. ओके तो बाकी जो जम्मू कश्मीर रहिला जम्मू कश्मीर रो आर्टिकल 370 अंडर रे. आर्टिकल 370 अंडर रे स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस दिया जम्मू एंड कश्मीर को. आउ गोटे आर्टिकल 35 ए ए दीटा 35 ए रे जम्मू कश्मीर रो स्टेट लेजिस्लेचर कैन डिफाइन इट्स परमानेंट रेसिडेंट्स एंड ग्रांट देम स्पेशल राइट एंड प्रिविलेज. ओके तो 370 एंड 35 ए एथिरे जम्मू एंड कश्मीर कैन डिटरमाइन इट्स ओन पीआरआई इंस्टीट्यूशन ताकर गवर्नेंस केमती हो तो स्पेशल स्टेटस तांको दिया हितला. ओके तो आउ रहिला नागालैंड, मिजोरम, मेघालय एठिकी पेसा एक्ट थ्रू पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एक्सटेंड करा जायतला. ओके तो 73rd amendment does not apply to which states, so all 4 ही हबो. ऑलराइट तो दिस इज द हां तो कोन डाउट अछि. सर जम्मू एंड काश्मीर जो स्पेशल प्रोविजन दिया आइतला सेटा तो ଏବେ ନାହିଁ. हां हां एबे नहीं बट एटा एक्चुअली हम ओसीएस 2017 ର କରୁचे. ओके तो सर ଏବେ ଯଦି ए क्वेश्चन पढ़िला देन जम्मू एंड काश्मीर को तो एलिमिनेट करि हेबो ना. अच्छा ओके 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 जम्मू एंड काश्मीर जदी आज क्वेश्चन पड़ला ताहले एलिमिनेट करि परिबो कि नहीं. आज्ञा. तो दिस इज तो मोस्ट प्रोबेबली करी हबो. आई एम सॉरी 1 to 4 ही आंसर हबो. तो मु एटा आउथरे देखिकी आउथरे टिके जदी किछि मते लागिला जदी किछि आ किछि स्पेशल प्रोविजन अछि तो मु एटा देखिबी. बट आज का डेट रे 1 to 4 आंसर हबो मोस्ट प्रोबेबली. ऑलराइट सो वेरी गुड. सो यू हैव पॉइंटेड आउट दैट एडा मु भाबी नथिली एक्चुअली क्वेश्चन तयारी कला बडा. ओके so thank you for that for this. Okay so जदी किछि न हला जदी किछि स्पेशल प्रोविजन नथिबो then I will clarify it here. Okay 8 ही स्पेस अछि ए स्पेस में I will clarify it. All right thank you for ओके pointing this सर. out. This is a good question. Okay so most probably 1 to 4 ही answer हबो. Okay all right so next question एटा तमे जानि थिबो most probably.
So yes, answer is 6 years. Chairman and members of UPSC can hold a term for okay. The article 316 रे directly mention करा है जी. A member of Public Service Commission shall hold office for a term of 6 years from the date on which he has entered the office. Okay. In the case of UPSC, the age now is 65 years. In the case of state commission or a joint commission, the age is 62 years, whichever is earlier. Okay. तो এই ଜିନିଷଟା note କରିବ UPSC case ରେ 6 years or 65 years, whichever is earlier. State PSC or joint PSC रे then 6 years or 62 years. 6 years or 62 years, whichever comes earlier. All right. So, এটা ଗୋଟେ technicality. ଆଉ ତମେ ଦେଖିଦବ ତମର article ଏଇ ଯୋଉ UPSC related ପଚାରିଛି ତ article 315 ରୁ 323. So, this is all about public service commissions. Our article 312 is related to all India services, but article 315 ରୁ 323. Okay, this is all about public service commissions. And again, ଗୋଟେ article 315 ରେ ତମର ଗୋଟେ joint public service commission mention କରା ହେଇଛି. Okay, two or more states may agree that there shall be one public service commission for that group of states. Okay, and again, if the resolution to that effect is passed by house or where the two house or where there are two houses by each house of legislature. Okay, जदि प्रति स्टेट लेजिस्लेचर रे गोटे रिजोल्यूशन पास हो जे आमे एतिकी स्टेट मिसी गोटे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिशन करिवा. ओके, देन पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए जॉइंट स्टेट पब्लिक कमिशन. ओके, तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिशन, दिस इज अंडर आर्टिकल 315. ओके, एंड अगेन दिस इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. तुम भाविबो जे एटा कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन करा हिची सेटा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हेतियो, बट नो, बिकॉज़ कॉन्स्टिट्यूशन रे एठी लिखा हिची पार्लियामेंट में बाय लॉ. बुझिमते लास्ट क्लास रे कहितली पार्लियामेंट में बाय लॉ माने थ्रू एनी ऑर्डिनरी लॉ. ओके, सो पार्लियामेंट बाय लॉ जदि किछि बॉडी करूची देन दैट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी. Statutory body. So, JPSC, Joint Public Service Commission, is a statutory body, not a constitutional body. Okay. The state public service, any state public service commission or union public service commission, they are constitutional bodies. Okay. But a joint public service commission is not a constitutional body. एटा तमे मने रखियो, एटा मे बी नेक्स्ट फिल्म्स रे केबे ओटा पचार दी पारंती. ओके, सो ओके, सो एटा गला 315 ରୁ 323 joint public service commission, and again 315 ରୁ 323. This is in chapter 2 of part 14 of constitution. Okay, এই part টাই মনে রাখিবো, मे बी एटा पचारि पारे. तो एटा क्वेश्चन थला. आउ एटा देख दो. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. एटा ट्राई करो. हाँ, answer is C. Committed judiciary. Which of the following is not a salient feature of constitution? Not पचारजी. Okay. तो constitution हमारा feature अछि written constitution and supremacy of constitution. Okay. तो written constitution और unwritten constitution ऊपर टी देख दवा. Okay. Written constitution जो तरह लिखा है जहाँ पे provision अछि that has been codified into a law. Okay. It is codified in a legal document. Okay. This is not codified based on customs and traditions. Okay. This is unwritten constitution. इंडिया यूएसए फ्रांस रे जेमती रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिटी बहुत अच्छी तुम पूरा क्लियरली लिखा है जी. ओके, क्लैरिटी अच्छी जे एआई ही करा जीवो. ओके, क्लियरली डिफाइन करा है जी. अमेंडमेंट प्रोसेस. ओके, इट मे बी रिजिड, इट मे बी फ्लेक्सिबल. ऑलराइट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रे अमेंडमेंट प्रोसेस मे बी रिजिड, मे बी फ्लेक्सिबल. ओके, प्लीज नोट दिस. एमिति न होचे केवल रिजिड हेतियो कि केवल फ्लेक्सिबल हेतियो. अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिटन, accordingly that is flexible or rigid. Okay, judicial review bhi achi because courts can review the laws because the laws are already codified, so courts can review them. Supremacy of constitution because it is written,
constitutional development through amendments. Okay, unwritten constitution kono, it is based on traditions like Britain, New Zealand. Ambiguous based on interpretation, it is flexible. Okay, it is flexible. No judicial review or limited judicial review, parliament is supreme like UK. Okay, by evolution and convention eta evolution करायची किछि जोर जबरदस्ती किसी नहीं. So according to convention the constitution may change. So it is also flexible as you have seen. Okay, written constitution, supremacy of constitution is a not a silent feature. Okay, not a feature, but Indian constitution is written. In India constitution is supreme. Quasi federal हमें दिन ते देखिले India is quasi federal. This is said by KC Huyar. He is a political scientist. Okay, quasi federal distribution of powers. Yes, distribution of powers हमें दिन ते already एटी देखिले. Administrative or legislative powers has been defined in constitution from article 245 to 263. Okay, and again we have the 7th schedule that defines the powers. Okay, distribution of power kara heichi. So committed judiciary. Okay, what is committed judiciary? Judiciary which is committed to uphold the policies of the government in power by interpreting the laws and constitution in ways palatable to the government in power. Okay, so judiciary in India is integrated and independent. Okay, judiciary is integrated and independent. Okay, if judiciary is committed, it should be committed to the rule of law. It should not be committed to the government in power. Okay, तो टिके स्टोरी अछि हमरा इंडियन जुडिशियरी ऊपर. ओके, तो गोटे थिला कमिटेड जुडिशियरी. It increased during the tenure of Mrs. Indira Gandhi as Prime Minister. Okay, Allahabad High Court set aside her election as MP. तापर 39th Amendment Act and government जोटा कि हमें देखिचे and few other judgments. Okay, where her political decisions were questioned by the courts. Okay, so the government did not take this question lightly. So what she did, she appointed Justice A.N. Ray as Chief Justice, superseding other three senior most judges. Okay, the three senior most judges were superseded, and Justice A.N. Ray was appointed as Chief Justice. Okay, again Justice M.H. Beg, okay, was superseded and superseded. Justice M.H. Beg superseded Judge Justice H.R. Khanna. Okay, after Beg gave a dissent in the case of ADM Jabalpur versus Sivkan Shukla case. Okay, regarding the emergency. Okay, so the judges of High Court who did not know the government's rank were transferred, and attempts were made to install committed judges in the Supreme Court. Okay, so a story टा तमर NCERT रे भी mention अछि. Okay, तो NCERT तो एटा टिके important टिके खाली मन रख दबो about committed judiciary. Okay, so committed judges did their best to protect interest of the government, and when they could not, they penned down dissenting opinions to show their loyalty. Okay, जदि जो टाइम रे जो जजमेंट रे अगेंस्ट गवर्नमेंट अगेंस्ट द जजमेंट गला सेतरे सेमाने डिसेंटिंग जजमेंट देले. Okay, so committed judiciary is not good for the country. Okay, if judiciary is committed, judiciary should be committed to the rule of law only. Okay, so why judicial independence is important? I mean, simple points should. Okay, system of checks and balances according to Article 50. Okay, the policies of the government, it will be difficult for people to check the party in power. Okay, it will destroy the federal fabric. Okay, so states have faith in judiciary equipped with original jurisdiction to solve the disputes. Okay, so एगुला सब तुम सिंपल पॉइंट्स एटा तुम जानिଛ पढ दबो एगुला. ओके, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. ओके, जदि किसी डाउट अछि तुम पचार दो, अदरवाइज वी विल एंड द सेशन. ओके, तो एई दिनसटा जोटा कहिलो जम्मू एंड काश्मीर मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन बी टा करेक्ट अछि. जदि किसी नथिबो मु एटा क्लैरिफाई करिकि पीडीएफ रे अपलोड कर देबी. ऑलराइट, जदि किसी बाकी किसी पचारि पारियो नले अदरवाइज वी विल एंड द सेशन. Okay, thank you so much.